In this episode, I am going to discuss how to introduce yourself when you meet friend. Stay tuned. Unità 2, lavoro. Tipi di lavoro. Dialogo numero 1. Cosa fai? Sono un muratore. What are you doing? I am a bricklayer. Tuo fratello che lavoro fai? È il cuoco. Your brother, what work he do? He is the cook. Dialogo numero 2. Dialogue number 2. Dove lavorano Fatima e Nurdin? Where do Fatima and Nurdin work? Fatima lavora in un bar. Lei è una cameriera. Fatima works in a bar. She is a waitress. Nurdin non lavora. Nurdin doesn't work. E cosa fai? Sono un operatore. And what do you do? I am an operator. Ho il turno di notte. I have the night shift. Dialogo numero 3. Dialogue number 3. Sei un dipendente? Where are you work? Sì, sono una commessa in un negozio di abbigliamento. I'm a saleswoman in a clothing store. Dove lavori? Lavoro in centro. Where do you work? I work downtown. Via Mazzini, il nome chiama Tarmani. Via Mazzini, the name calls Tarmani. Anche mia sorella lavora lì. My sister works there too. Veramente? Come si chiama? Really? What's her name? Lucia? Lucia Iacomenti. La conosci? Lucia Giacomenti. Do you know her? Sì, è molto simpatica. Yes, of course. She is very innocent. Thank you for watching. Hope today's lesson clear to you. If you have not subscribed to the channel yet, please do like and subscribe. Leave us a comment and click the notification bell. You will be notified as soon as we upload new videos. Just to inform you that in the next lesson, I'm going to bring you a very important lesson so don't miss it. Stay tuned. I'm sure the next lesson differently will help you when you travel to Italy.